So now move to in 20th century, Hunting explain about plant tissue culture. Okay, now what is plant tissue culture? In the short time, in the short period, okay, now in the short place. Okay, so plant tissue culture means explain or produce new type of plants, produce hybrid plants, produce hybrid plants in short place. Okay, ना in less time. Okay ना थोड़ी टाइम में ज़्यादा plants produce करना. Okay ना this is called as plant tissue culture. Knoll and Ruska explain about electron microscope. Knoll and Ruska ఏం చేశారు? Electron microscope ని invent చేశారు. Next, FW went auxins discover the auxins. This is a plant growth regulators. Auxins are plant growth regulators. Next, Hans Krebs explain about TCA cycle or citric acid cycle. In plants, there is a respiration will be occurred. The carbohydrate glucose is converted to pyruvic acid and different components. They will be explained about the citric acid cycle. Because there is respiration jarugutundi. Glycolysis and Krebs cycle. Glucose is converted to pyruvic acid. Pyruvic acid again converted to oxaloacetic acid. So the carbohydrates will be breaking here. So it is a Krebs cycle. Next, J.B. Sumner urease enzyme will be discovered. J.B. Sumner discovered the urease enzyme. Next, Melvin Kelvin explain about C3 cycle in plants. Okay, now in photosynthesis, the first stable product RUBP absorb the carbon dioxide and they form the sugars. Okay, now Melvin Kelvin explain about the C3 cycle. Next, Hutch and Slack explain about the C4 cycle. Okay, now in some plants like sugarcane, in sugarcane, C4 cycle will be occurred. Hutch and Slack. B.S. Ramadas also explain about the C4 cycle. In our Indian scientist. Okay, now first time Hutch and Slack. At the same time, Indian scientist B.S. Ramadas also explain about the C4 cycle. P.K.K. Nair, Ramanujan in study of pollen grains. Okay, now pollen grains also called as paleontology. Next, Robert Hill, Emerson, Rubin, and the Andron in photosynthesis. Okay, now Robert Hill, Emerson, Rubin, Arnon study on the photosynthesis. Plants lo photosynthesis jarugutundi and carbohydrates la divide avutayi, sugars form avutayani cheppindi varu villanతా. Next, Bessel, Dr. John Hutchinson, Cronquist is phylogenetic classification. Phylogenetic is nothing but evolutionary changes. Okay na, ante konni vandala samvatsaraల కింద ఉన్న plants ఇప్పుడు ఉండవు కదా. So slowగా వాటిలో చేంజెస్ అవుతూ వస్తుందని చెప్పింది ఎవరు? దాని phylogenetic classification. Evolutionary changes. Slowly changes will be occurred అని చెప్పింది ఎవరు? వీళ్ళంతా. Next, the term cell membrane is coined by Nageli. Plant చుట్టూ సెల్ చుట్టూ మనకి ఏముంటుంది? సెల్ వాల్ కింద సెల్ మెంబ్రేన్ అని చెప్పింది ఎవరు? Nageli. Next, in 1931 Plow had given the term of plasma membrane. Plasma membrane term, a word name which is Plow. The unit membrane model was proposed by Robertson. Next, Singer and Nicholson proposed the most accepted model of membrane structure after the electron microscope. Singer and Nicholson proposed the most accepted fluid mosaic model. Cell చుట్టూ cell membrane ఉంటుంది. ఆ membrane నుంచి fluids will be transported. Next, Sliden and Swan. Sliden is observed the plants.
ఓకేనా ప్లాంట్ లో సెల్స్ ఉంటాయి సెల్ చుట్టూ membrane గురించి చెప్పింది ఎవరు స్లిడెన్ the same time swan found that cells have the outer layer swan ఏమో animal cells లో చెప్పాడు ఓకేనా స్లిడెన్ plant cells he also found plant cells have the cell walls and he proposed the hypothesis that animals and plants are composed of cells and product of cells ఓకేనా స్లిడెన్ is observed that all plants are composed of different kind of cells అని చెప్పాడు తర్వాత స్వాన్ ఏం చెప్పాడు సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది దాని చుట్టూ మళ్ళీ ప్లాంట్స్ లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది ద సేమ్ టైం ఎనిమల్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ది సెల్ మెంబ్రేన్ అని చెప్పాడు సో స్లిడెన్ అండ్ స్వాన్ proposed the cell theory స్లిడెన్ అండ్ స్వాన్ proposed the cell theory Rudolf Virchow first explained the cells divided and form the new cells is called as pre-existing cells only in cella అని చెప్పిన ఎవరు Rudolf Virchow so the most important scientist name how the botany will be developed from 16th century to 20th century yeah scientist names and discoveries most important now Griffith proposed the transforming principle experiment. Griffith proposed transforming principle experiment. DNA will be transferred from one cell to other cell. Which experiment? That is mice. They will be explained by the using of Streptococcus pneumonia bacteria. Streptococcus pneumonia bacteria ni mice loki inject chesi. They explain that DNA will be transformed from one cell to another cell. Next, Avery, Colin, and McLean McCarthy worked on determining the biochemical nature of transforming principle. Griffith tarvata వీళ్ళేం చేశారు మరి వాట్ ఈస్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ యాక్చువల్గా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏంటి చేస్తున్నా దిస్ ఆల్ ఆర్ 20th century ఓకే సో బయోకెమికల్ నేచర్ ప్రోటీన్స్ షుగర్స్ ఏమది జెనెటిక్ నేచర్ అని చెప్పింది వరకు వీళ్ళంతా నెక్స్ట్ హర్షే అండ్ చేస్ bacteriophage viruses on medium containing radioactive phosphorus and sulfur experiment okay first Frederick Griffith చిన్న Streptococcus pneumonia ద్వారా they will be explained next Hershey and Chase radioactivity use చేసి they explain about DNA will be genetic material, not proteins, not sugars. And we will explain this. This all are about the structure of DNA, discovery of DNA. Next, Mr. identified the DNA named as nuclein. Okay, DNA first time ever name icharu nuclein. Watson and Crick double helical model of DNA. Wilkins and Franklin experimenting the X-ray diffraction studies. DNA మీద X-rays use చేసి they explain about the briefly complete structure of the DNA. Next, Chargaff proposed the composition of DNA helix. అంటే మనకు DNA లో purines ఉంటాయి అదేవిధంగా pyrimidines ఉంటాయి. They have 50-50 ఉంటాయని చెప్పారు. ఓకేనా adenine, thymine, guanine, cytosine అన్ని ఈక్వల్ గా ఉంటాయని చెప్పింది ఎవరు చార్గాఫ్. Now study to one question to move to one of our questions, daily questions. చూడండి match the following ఇక్కడ period of herbalist who has studied on herbals. ఓకేనా it is a renaissance period. The scientist name is renaissance period. Next మనడు father of plant physiology కింద చెప్పాను ఓకేనా who explained about the water ఓకేనా వాటర్ xylem ద్వారా they will be move అని చెప్పారు ఎవరు Stephen Hayes, father of plant physiology Stephen Hayes. Next, sexual system of classification proposed by Linnaeus. D is the correct answer. So జాగ్రత్తగా చూడండి ఆప్షన్స్ ని. సో ఫస్ట్ మనకు ఒక్కటి తెలవాలి ఫస్ట్ అక్కడ ఫాదర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ స్టీఫెన్ హేల్స్
B3 చూసుకొని ఎక్కడ ఉందో ఆప్షన్ 4 లో మాత్రమే మీకు B3 ఉంది. సో 1 2 3 రాంగ్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఫ్లోరా ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా ప్రపోజ్డ్ బై జేడి కుక్కర్. ఓకేనా? ఫ్లోరా ఆఫ్ బ్రిటిష్ సారీ ఇక్కడ తప్పు చెప్పాను మరి. సెక్సువల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రపోజ్డ్ బై లినియస్. సారీ ఇక్కడ రాంగ్ చెప్పాను. సో sexual system of classification proposed by Linnaeus. So 4 is the answer. Now one more question. Who first reported the green plants absorb the carbon dioxide and release oxygen? And I one scientist explain about the oxygen importance. Evaru? Stephen Nelson is the father of plant physiology. Water and physiology. Haeckel comes in ecology. Buchner explains James enzyme. So Joseph Priestley is the right answer. Now study with the branches of botany. Morphology, study of external parts. Study of external part of the plants. Yes, Nana, 4 is the right answer. Now, branches of botany. External morphology. What is external morphology? Study of about leaf, flower. Okay, leaves ela arrange ayyuntayi. Yes, D is the correct answer. External morphology ante ikkada arrangement of leaves, flowers on the stem and branches. This is called as external morphology. Next, internal morphology. Internal tissues ఉంటాయి. Internal గా tissue system ఉంటుంది. అవునా? Study of tissues. Histology means brief study of tissues. It's called as histology. Anatomy means detailed study. Anatomy means cytology. Cytology means study of about cell structure. Cytology means study of cell structure. Embryology, the branch of science study about the embryo, how the embryo will be developed. After fertilization embryo ela develop avutundi. Zygote to embryo. Embryo nunchi manaku em vastayi? Seeds vastayi kada. It is called as embryology. Palynology, study of pollen grains. Study of pollen grains. Taxonomy, the systematic botany, classification of plants, Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae, different type of families, genus, species. Taxonomy. Physiology, plant physiology, how the some biochemical natures, chemicals will be used, organic compounds, inorganic compounds. అవి ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి, మినరల్స్ ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి, ఓకేనా? దే విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫిజియాలజీ. ప్లాంట్ పాథాలజీ, స్టడీ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఓకేనా? స్టడీ ఆఫ్ డిసీజెస్, ప్లాంట్స్ లో వచ్చే డిసీజెస్ మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. ఫంగస్ ద్వారా వస్తాయి, బ్యాక్టీరియా, వైరస్, దిస్ ఆల్ ఆర్ కాజ్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్. నెక్స్ట్ ఫైకాలజీ, స్టడీ ఆఫ్ algae. Study of algae. Mycology, study of fungi. Phycology means study of fungi is called as mycology. Study of algae is called as phycology. Next, lichenology, study of about lichens. What is lichens? Algae and fungi రెండు కలిసి మనకు న్యూ ఫామ్ అవుతాయి కదా, అనమాట lichens అంటాము. yes, lichens. Next, bryology, study of bryophytes. Study of bryophytes is called as bryology. Study of pteridophytes. What is bryophytes? Amphibians of plant kingdom. Amphibians of plant kingdom. First vascular plant.
Pteridophytes, study of pteridophytes. First, vascular plants. Next, horticulture, gardening. Gardening, ఎలా గార్డెన్ పెంచడం, వాటిలో ఎలాంటి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకోవడం, లాన్స్. సో ఇవన్నీ మనకు హార్టికల్చర్ వస్తాయి. అంటే పూల మొక్కల గురించి, ఫ్లవర్స్. ఇట్ ఇస్ ఏ హార్టికల్చర్. స్టడీ ఆఫ్ అబౌట్ టిష్యూస్, called as tissue culture. Pomology, study of fruits. Study of fruits is a pomology. Study of fruits. Which type of fruits? Dry fruits or fleshy fruits? Will be explained in pomology. Bacteriology, study of bacteria. Plant ecology, study of plants about our environment. మన చుట్టూ ఉన్న ప్లాంట్స్, వాటిలో హైడ్రోఫైట్స్ అంటే ఏంటి, వాటర్ లో పెరిగే ప్లాంట్స్ ఏంటి, మీజోఫైట్స్ నార్మల్ గా పెరిగే ప్లాంట్స్, జీరోఫైట్స్ డిజర్ట్ లో పెరిగే ప్లాంట్స్, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఇకాలజీ. పేలియోబాటనీ, అబౌట్ ఫాసిల్ ప్లాంట్స్. అబౌట్ ఫాసిల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు లేని ప్లాంట్స్ గురించి చదివేదే పేలియోబాటనీ. ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తాయి ఇక్కడ, సైకస్ వస్తుంది, గింగో, సైకస్, గింగో అంటే జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో ఉన్న ఈ రెండు ప్లాంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాసిల్ ప్లాంట్స్. అంటే ఒకప్పుడు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఏమైనాయి, అవి చనిపోయే స్థితి, లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాసిల్ ప్లాంట్స్. నౌ యూ హ్యావ్ 5 minutes టైం టు స్టార్ట్ క్విజ్. నాన్న మీకు నెక్స్ట్ లైవ్ క్విజ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ 5 minutes టైం టు స్టార్ట్ క్విజ్. Now, genetics, study of inheritance, heredity. How the transfer the characters is called as genetics. Phytogeography, study of about different biospheres. అంటే biodiversity గురించి చదువుతాం ఇక్కడ. Yes, Nana, inheritance, genetics also called as study of inheritance. Phytogeography means మనకున్న different type of ecosystems, biospheres, ecosystems. వాటి యొక్క అరేంజ్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్లాంట్స్ మనకు నార్థన్ రీజియన్ లో ఉంటాయి, కొన్ని హై టెంపరేచర్ రీజియన్ లో ఉంటాయి, కొన్ని కూల్ రీజియన్ లో ఉంటాయి. సో ఇలాంటి మనం ఏమంటాము, ఫైటోజియోగ్రఫీ. స్టడీ ఆఫ్ వైరసెస్ is called as virology. Next, biotechnology, use of science in technology. Yes, Nana, study of viruses is virology. Next, biotechnology, study of science, recombinant DNA technology. అంటే టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్స్, హైబ్రిడ్ వెరైటీస్. మనకు కావాల్సిన డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న ఆ హైబ్రిడ్ వెరైటీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం మనము, బయోటెక్నాలజీ ద్వారా. రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ద్వారా విల్ ప్రొడ్యూస్ న్యూ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్. Yes, recombinant DNA. Dendrology, study of age of plants. Study of age of plants is called as, it's not a study of viruses, is called as virology. Next, molecular biology. What is molecular biology? Study of DNA, RNA. అది ఎలా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది, ఎలా ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది. These all are called as different type of branches in science of botany. Now, yes, study about the DNA and RNA, what is the structure, what is the sugar compounds ఎలా ఉన్నాయి, sugars, phosphates ఎలా arrange అయి ఉన్నాయి, what is the chemical structure ఏంది చదివేదే molecular biology. Next, scope of botany in relation with the agriculture, horticulture and medicine. Sure. Agriculture, horticulture and medicine have recorded great progresses in the hybridization and genetic engineering technology.
స్టడీ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అంటే డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్, అదేవిధంగా ఆర్ఎన్ఏ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. మనకు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఎంఆర్ఎన్ఏ, మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ, రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ, ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ, అవి ఎలా అమైనో యాసిడ్స్ ని ప్రోటీన్స్ ని సింథసిస్ చేస్తున్నాయి, ఇదంతా స్టడీ మాలిక్యులర్ బయాలజీ. సో బాటనీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్ అంటున్నాడు. సో హైబ్రిడైజేషన్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా they will produce new hybrid varieties. New techniques of plant breeding useful to develop hybrid varieties. చూడండి, రైస్, వీట్, మేజ్ అండ్ షుగర్ కేన్ ప్లాంట్స్ ఎలా చేస్తాం, ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ఓకేనా, అంటే ఎమోస్కులేషన్, బ్యాగింగ్ మెథడ్ ద్వారా, గ్రాఫ్టింగ్ మెథడ్ ద్వారా will produce new hybrid varieties. Recently, biodiesel produced from petro plants, example Jatropha and Pongamia. Pongamia and Jatropha also produce. Yes, no, belladonna also petro plant. Belladonna also come in petro plant. Antibiotics are obtained from fungi, example penicillin. Next, there are many plants like cinchona, neem, datura, digitalis, travolfia. These all are helping in the medicinal value. These all plants helping in the medicinal value. The scope of botany meeda 2 times question adigadu. 2 times question adigadu. Using genetic engineering technique, clone the DNA and produce, prepare the hormones. Which type of question, sir? In the scope of botany, about ask the what is petro plants, how the agriculture will be useful, how the agriculture will be used to produce new plant, which type of hormones used to in horticulture. What is horticulture? Production of new flowering plants kada, manaku auxins untayi, cytokinins untayi, okayna. So horticulture lo ఏ type of hormones use అవుతున్నాయి, what is petro plants, how type of varieties of plants producing in plant breeding. So ila they ask the questions. Okay, understood? Right. Using genetic engineering technique, clone the DNA and prepare the hormones like insulin, interferons and vaccines. To control the diseases, will produce vaccines and insulin. Now last one will be rDNA technology ద్వారా they will be produced. Next, scope of botany taking in plant physiology. Now the efforts made by plant physiology have helped in development of agriculture. When I plant growth and regulators, they helping in the production of new plant varieties. Next, the role of minerals, plant nutrition like phosphorus, nitrogen, sulfur, nearly 17 type of minerals, they will be helping in the plant growth. Using of fertilizers to control of mineral deficiency and improve agriculture productivity. మామూలుగా మనము నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ యూజ్ చేస్తాం, యూరియా అంటాం, అవునా, యూరియా యూజ్ చేస్తాం, మనము క్రాప్ లో యూజ్ చేస్తాం కదా, పంట పొలాల్లో యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకు, టు కంట్రోల్ డిసీజెస్ అండ్ మినరల్ డెఫిషియన్సీని కంట్రోల్ చేయడానికి. నెక్స్ట్, నాలెడ్జ్ ఆన్ ది రోల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఇన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్. ఓకేనా, అదేవిధంగా హార్మోన్స్ లైక్ ఆక్సిన్స్, సైటోకైన్స్, జిబ్బెరిన్స్, they will be helping in the agriculture industry and horticulture industry. Next, చూడండి, ఆక్సిన్స్ and low concentration can form the roots. ఆక్సిన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ రూట్స్. స్టెమ్ ని ఇలా కట్ చేసి అక్కడ ఆక్సిజన్ స్ప్రే చేస్తే ఏమవుతుంది, రూట్స్ విల్ బి డెవలప్డ్. సో అలా న్యూ ప్లాంట్ విల్ బి ఎరైజ్డ్. చిన్న స్టెమ్ పార్ట్ తీసుకొని సాయిల్ లో పెట్టేసి ఆక్సిజన్ స్ప్రే చేస్తే మనకి ఏమవుతాయి, అక్కడ రూట్స్ డెవలప్ అయ్యి దే డెవలప్ యాజ్ ఏ న్యూ ప్లాంట్స్. సో నెక్స్ట్, జిబ్బెరిన్స్ ఇండ్యూస్ సీడ్ జర్మినేషన్. వాట్ ఈస్ సీడ్ జర్మినేషన్?
డార్మెన్సీ అంటాం, సీడ్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు జర్మినేట్. ఓకేనా, అలాంటి కండిషన్ ఉన్న సీడ్స్ మనం జిబ్బరెలిన్స్ యూజ్ చేస్తే దే హెల్ప్ టు సీడ్ జర్మినేషన్. Cytokinins used to enhance the shelf life period of leafy vegetables. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పాలకూర తొరకూర అంటాం, ఇవి తొందరగా వాడిపోతాయి కదా, అవునా, త్వరగా పాడైపోతాయి టమాటోస్. సో సైటోకైన్స్ స్ప్రే చేసినప్పుడు వాటి యొక్క పీరియడ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ లైఫ్ పీరియడ్. Abscisic acid used to delaying of sprouting of potato tubers under storage. ఓకేనా, మనం ఒకేసారి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పొటాటోస్ ఒక ప్లేస్ స్టోర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు వాటి యొక్క ఐస్ నుంచి మనకు స్ప్రౌటింగ్ వస్తుంది, అవునా, మొలకలు వస్తుంటాయి, అవునా, ఆ మొలకలు రాకుండా యూజింగ్ ఆఫ్ అబ్సైసిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్, ఇథిలిన్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ హార్మోన్ లైక్ యాపిల్, బనానా అండ్ వాటర్ మెలన్, త్వరగా పండుగా మారడానికి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ అవర్ సైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. నౌ స్టార్ట్ విత్ అవర్ క్విజ్. Now move to one question. Sir, mango rapid fast by spraying which chemical, sir? Ethylene, Anna. Ethylene. Okay. Okay. Now start with our quiz. So go to our RISE website. Okay, మీ యాప్ ద్వారా లేదు, మీ మొబైల్లో ఉన్న యాప్ ద్వారా కూడా వెళ్ళి, ఓకేనా, మీకు క్విజ్ ఉంటుంది. సో స్టార్ట్ విత్ ది లైవ్ క్విజ్. బిఫోర్ దట్ we will discuss on our question. Tricarboxylic acid TCA cycle. Who explain about that? Hans Krebs explain about the TCA cycle. Sorry, Hans Krebs. Yes, Nana. D is the correct answer. Simple. చూడండి, A2 ఎక్కడ చూసుకోవాలి, మనకు ఓన్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే A2 ఉంది ఇక్కడ, అవునా. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఏమవుతుంది, అది ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. Discovery of gymnase. Buchner explain about the gymnase enzyme. Auxins went. Auxins explained by went. C3 pathway, Melvin Kelvin. James Sumner Richard, confused urease enzyme by Sumner.